So next is communication ta. So there is a number 7, how to use conversation inbox to manage all client message in Zapify.io. So first is click the conversation on the left sidebar. Then all incoming messages, SMS, email, DM appear here in the unified inbox. So there is a conversation, no? Direct dito naman siya. So diri makita tong mga message sa mga client or unsa pa, mga DM, email, SMS message. Then pwede mo siya i-filter na diri sa top right, diri nga tab. Pwede mo siya i-set sa mention, as message direction, or unsa ba. Then click on any conversation to reply, add notes or assign, and use the filter to the top. So auto filter. And sa assign, is dito lang mo ni siya. And pag ito yung assign, sa to naka-assign mo message sa mo, mas makita. So wala pa man yung message o wala pa yung makita. So mao lang ito.